I don't give a shit, I take him. I don't give a shit, I take him. Why don't you love me? How do you feel me? Why don't you love me? You want to tell me, baby. Spend a moment, don't look back, baby. Spend a moment, don't look back, baby. Listen, make you free, make you too, make you throw, make you crazy. Breaking down now. Okay. Easy. Let me know. So sweet. Cause if you with mine, cause if you with mine, why don't you love me? Why do you love me? Musicality. Well, both are really different. I think they did amazing job musically, differently. Definitely, I think it was easier to connect to ZieGer for me, so I would give the point to them because of this. Overall, what they do together really sounds like a song. There is a melody to follow, and it's a bit easier to get stuck in the mind, and for this reason I would give the point to them. But I have to say that Dropical did an amazing job as well, and he really got me vibing with his grooves. So yeah, big up. 첫 번째 라운드의 그 심사를 하도록 하겠습니다. Dropical 그리고 지걸의 그 영상 잘 봤고요. 일단 음악성 점수에서는 지걸에게 한 표 드리도록 하겠습니다. 이 Dropical도 너무 멋있는 그런 음악을 들려주시긴 했는데요. 하지만 지걸의 그 음악적인 완성도가 굉장히 듣기 좋아서 저는 지걸에게 한 표를 드리도록 하겠습니다. 네, 너무 잘 봤고 음악성은 지걸에게 포인트를 주겠습니다. 그 이유는 드로피컬과 지걸 너무 둘 다 잘해줬는데 제가 봤을 때는 지걸이 좀 더 다양한 음악 요소를 사용하지 않았나 해서 음악성 점수를 지걸에게 포인트를 주도록 하겠습니다. Creativity. So both really super creative in
very different ways. I like ZieGer because they really have a style together and have different style like individually. So I guess it's creating a third entity when it comes to ZieGer, and on the other side you have Dropical, who's super crazy with all the new textures. I'm hearing a lot of new things used really wisely in there, so this one is a bit hard. Maybe I would give it to ZieGer. I saw a lot of new things from them in this one. I thought that was super cool. 그리고 두 번째 이제 창의성 면에서는 드라피컬에게 한 표를 드리도록 하겠습니다. 지걸 분들도 너무 훌륭하셨는데 드라피컬이 보여주는 그 아주 굉장히 다채로운 그런 리듬들과 정말 혼자서 만들어내는 그런 에너지가 저에게 굉장히 큰 매력으로 다가왔어요. 창의성 점수 지걸에게 포인트 주도록 하겠습니다. 그 이유는 드로피컬에 비해서 지걸이 좀 더 음악적으로 정리가 더 잘 된 느낌을 받았고요. 좀 더 다양한 요소를 잘 사용을 한 것 같습니다. Production wise, this one is a bit hard. I would give it to Dropical. I loved more the audio. I loved more the video as well. I thought it had a bigger impact identity wise. So yeah, it left me, I have a better memory of the video of Dropical because of this. 그리고 작품성 면에서 이게 굉장히 지금 많은 그런 생각이 이제 좀 들었었는데 드라피컬에게 한 표를 드리도록 하겠습니다. 사운드 그리고 또 리듬의 내용에 따라서 바뀌어지는 장면이 굉장히 매력적으로 다가왔기 때문에 드라피컬에게 한 표를 드리도록 하겠고요. 작품성 점수는 드로피컬에게 포인트를 주도록 하겠습니다. 그 이유는 영상과 음향의 퀄리티가 둘 다 굉장히 높아요. 굉장히 좋았지만 들을 때 지걸 거를 들었을 때 좀 사운드 에디팅이 좀 과한 느낌을 받았어요. 그게 살짝 아쉬웠기 때문에 작품성 점수는 드로피컬에게 주겠습니다. Originality. So both super original in different ways. They were both really creative, so using a lot of new things. Now, when it comes to originality, is creativity used in an original way? So does it sound good, basically? I'd say for this one, let's give it to Dropical. I will give it to Dropical. I thought that both are super creative, like I said. So what they do sounds really good and everything is really impactful. But originality-wise, I thought Dropical introduced a lot of new things. It was a bit more, how to say, revolutionary than what ZieGer did. I felt a lot of new things coming from Dropical and maybe not as much coming from ZieGer, but they still killed it. It was an amazing battle. I think I gave two points to each. So yeah, very close, very close. Anyways. 마지막으로 독창성 면에 있어서는 역시 이것도 굉장히 많은 고민했습니다만 드라피컬에게 한 표를 드리도록 하겠습니다. 지걸 분들도 너무나 훌륭하셨고 그리고 1라운드에 비해서 훨씬 더 좋아진 그런 너무 멋진 모습을 보여주셨는데 그래도 이 드라피컬이 보여주는 아주 섬세한 믹싱과 그리고 딜레이 효과라든지 개인적으로 사람의 목소리가 좀 더 많이 담겨있는 듯한 그런 느낌이 들었기 때문에 네, 드라피컬에게 한 표를 드리도록 하겠습니다. 독창성 점수는 지걸에게 포인트를 주도록 하겠습니다. 드로피컬과 지걸 둘 다 너무 잘해줬는데 전 개인적으로 지걸을 들었을 때 뭔가 훨씬 더 즐길 요소가 많았고 다양하다는 느낌을 확 받았던 것 같아요.
그렇기 때문에 독창성 점수는 지걸에게 주겠습니다. Spend the moment to look back, baby. I don't give a shit, I take him.